Firstly, many congratulations, all of you. At the moment, क्या जी करता? I think call my mom because I'm sure I saw the show last night. पर मम्मी जल्दी सो जाती हैं तो I'd informed her कि रात को 12 बजे चढ़ जाएगा शो and I know her, वो सुबह से सारा काम निपटा के वो बैठ के पूरा देख रही होंगी. So I need to call my mom and get feedback from her because she's never seen me like this and she's never seen me do the kind of scenes I've done in this. But this is very close to me and I'm very proud of it. But I need to know what my mother and my father thinks about this. So I think I want to call them. So after these interviews are done, that's the first thing I'm going to do. And what about the boys? क्या जी करता? मेरा जी करदा कि बारिश हो और मैं बाहर जाके पागलों की तरह नाचूं. जी करदा के सॉन्ग्स पे नाच लो यार, शाम को मैं अभी तो बस नाचना चाहता हूँ. मैं बहुत खुश हूँ और मैं बस अपने ये at this group of friends that I never thought that I deserved. Oh. I want to like celebrate with each and every one of them and hug them. I'm very happy. I'm just very happy. I'm not going to apologize for that. Awesome. Writer साहब और actor साहब से भी पूछते हैं. हुसैन जी बताओ. यार पूजा मैम, मेरा जी करदा कि 10 दिन निकल जाए क्योंकि ये 10 दिन में लोग देखेंगे. हाँ. और मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि लोगों को क्या लगा. ये जो पहले 3-4 दिन होते हैं ना मेरी फिल्म या शो जब लगती है तो तब मेरे को लगता है ये दिन निकल जाए यार. I just want time to pass. I want to meet people when it's settled to understand truly because it's like food, no? When you're very hungry, something very average also feels very good. And when you're not hungry, the food needs to be really good. And we're in that phase of cinema right now where we're all satiated. So average is not going to land it. It needs to be very tasty. So somewhere मेरा जी करता कि 10 दिन निकल जाए इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के आसपास जब काफी लोगों ने देख लिया हो तब मुझे असेसमेंट करने में मजा आएगा. फिलहाल आई एम सेलिब्रेटिंग कि लग गया, लोग देख रहे हैं. And what about you? Actually, it's very close to what Hussain is saying. You know, when we went for on the 13th, हमारी screening हुई, and it was the first time that we were sitting and watching it with the audience. You know, who would react or not react to the lines and this and that. But मैं वहाँ पे इतना nervous नहीं था. But last night, when a friend of mine messaged me saying that, "Arey, you guys are live and I'm watching your show," so I told him, "Shut up. We are releasing at 12 o'clock at night. How can it release now? How are you watching it?" So he took a clip and he sent it to me. That's when I started getting really nervous about it. That means live हो चुका है show, अब दुनिया देखेगी. You know, I want to know. So I'm exactly where Hussain is. I want to actually fast forward to 7-8 days, 10 days to what is the world thinking of what we have done? Is it good? Is it bad? Is it ugly? Whatever it might be, but I want to know what people think of it. Also, itna time ho gaya, you know, we started shooting in 2020 and now we are in 2023. So I really want the next couple of days to go really fast to 8-10 days and I want to see. I really want to hear. उससे पहले कल रात को बैठ के मैंने शो नहीं देखा, मैंने सारे रिव्यूज पढ़े कि who's saying what about the show, because I'm really curious to know what people feel. Honestly. You know, just to add to Hussain, and sorry, I'll just quickly take a minute. No. Just to add to Hussain and Sayan, you know why I feel like going crazy dancing and just meeting them, because I don't think that after so many years of being here, I don't think I've ever been so brutally confident about the work that we've done. Wow. And that's why I don't want to skip to the 7 to 8 days. Because I just know I know exactly what's going to happen after the 8 days. And that's why I want to celebrate that already. I'm just saying, I don't want to jinx it. But I'm very happy. Please, carry on. Confident. Hussain, मुझे एक बात बताओ, आपने लिखा भी है और जो आपका कैरेक्टर है वो wishes he was invisible. जब आप खुद का कैरेक्टर लिखते हो, जो आप परफॉर्म करोगे, तो कभी होता है ना, इंसान को लगता है कि काश में ऐसा होता हो, जो भी चीजें वो नहीं कर पाता है और नहीं है वो उसमें डाल देता है. ऐसा कुछ होता है आपके साथ? होता भी है और नहीं भी होता है. हाँ. लिख के मैं सीखा हूँ मैम कि स्टोरीज में
अक्सर गलती तब होती है जब हम वो लिखते हैं कि हम जो चाहते हैं वो लिखते हैं ना, जब कि मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, वो तो सिर्फ एक उम्मीद है, वो प्लॉट के साइंस का दुश्मन है वो, यू नो। मैं चाहता हूं ये हो जाए, विम्स एंड फैंसीज से ना स्क्रीन प्ले खराब हो जाता है। तो writing is a lot like love, you know how they say about love, na, that you don't love because you love despite. So you have to write a screenplay despite the things you want to say. Got you. So that, so I was actually very aware that I have to write this despite what I think of a person like this or a person like that. जी. The worst thing a writer can do is have a judgment towards the character he or she creates. So for me, even though if a person is doing something horrendously wrong in Samaj, in my science, they have to be perfectly justified for what they're doing. और इसका खाली एक मैं आपको अंत बताता हूँ, इसका एंड गेम में बताता हूँ कि एज राइटिंग इवॉल्व्ड, 10 साल पहले बैटमैन हीरो था, 10 साल बाद आज जोकर हीरो है। क्योंकि अगर किसी के भी घर जाके उसको गले लगा के पूछो कि भाई तेरे साथ क्या हुआ था कि तूने ऐसी हरकत कर दी, उसकी कहानी में भी 2 रुपए का दर्द तो होगा। वो तो है। और इंसान जितना खराब निकले बाहर समाज में, उसको उतने कम हग्स मिले थे बचपन में, you know. So I'm saying every tyrant in the world is just a little boy or a little girl who didn't get a kiss on their cheek, you know. And somewhere as writers we have to be very careful, Pooja, also because I'm acting, right? So of course वो moment आता है कि ये वाली लाइन तो मैं ही ले लेता हूँ, देखो ऐसा है कि मैं and in fact yeah, and I'll tell you something, my favorite line in the show was somebody says I thought he was the one, okay, and I say no, he's not the one, you are the one, everyone else is the other one in life, okay? And I was really tripping on that line, and then just before shoot I came in and I said, Arunima, घुमा दे क्या यार, मैं नहीं बोलना ये line, you know. Preet says it. Preet says it. And it's lovely when Preet says it. Yes, and I said yaar, and I'm saying अगर अच्छा राइटर या एक्टर या डायरेक्टर बनना है तो कहानी को जीतने देना चाहिए। अक्सर हम लोग अपने आप को जिताते हैं कि मैं राइटिंग में जीत जाऊंगा, या लाइन लिख दूंगा, एक्टिंग में जीत जाऊंगा, उसमें कहानी नहीं जीतती। तो वो साइंस पकड़ के चलने में बहुत कंफ्यूजन और बहुत chaos। Wow. Anyways, we know he has a way with words. इनके तो पिछले डायलॉग्स भी कितने memes circulate हुए। But आप तीनों मुझे बताओ, when he gave you your parts, I mean, since he was one of the writers, गए उनके पास कि ये क्या लिखा है यार, ये लाइन हमें देते थे, ऐसे कुछ हुआ था वैसे? नहीं, I think I love that जब स्क्रिप्ट आई थी, एंड आप अगर शो जब देखेंगे आपको रियलाइज भी होगा कि हम सातों की इतनी अलग जर्नी चल रही है, और वो इतनी सेटिस्फाइंग जर्नीज हैं in terms of the conflicts they are facing, the choices they've made and what is happening in their lives. तो कहीं पे भी आपको वो ओवरलैप नहीं फील होता कि काश ये लाइन इसने बोली, वो कभी होता ही नहीं है, बिकॉज हर एक की जर्नी और हर एक का क्या कहते हैं, वो काफी फुलफिलिंग है, द होल थिंग। लाइक you never you might feel more or relate more to one character than the other, but I think as actors we were, I think, cast also so right that we all are very, like, you know, मैं शीतल ही हूँ, and you know I don't want to say for others, but I never once felt कि, oh, I wanted that. No, I was, from the first day I loved Sheetal, and I love Sheetal. I really love Sheetal, and I feel like I vicariously lived through Sheetal. Wow. Yeah. Also, yeah, sorry. Having said, you know, like, we were lucky also in a way कि अरुणिमा एक बहुत ही liberal, as a director बहुत ही liberal है, you know. So for example, कोई लिमिटेशन नहीं थे हमारे पास, you know. अगर हमको कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज करना था, सबने इम्प्रोवाइज किया है, you know. Obviously आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, but this text tells you about the grammar of that scene, you know. But sometimes what happens is कि हम लोकेशन में पहुंचते हैं and you suddenly feel that maybe you want to also say this or not say that. Sometimes you do not want to say that line because उस line की अहमियत नहीं है. Suddenly you feel कि इस line की कोई अहमियत नहीं है, ये line में क्यों बोल रहा हूँ? So, you know, so then you take those liberties as an actor. And sometimes, for me, 90% of the times, silence
is way louder than words. Absolutely. Absolutely. Sometimes when you're watching film or when you're watching stage, if the actor who is completely secure and convinced in what he is doing, but is silent, and the other actor is speaking and has all the dialogues and lines, you will find a lot of times that the audience unintentionally or intentionally goes towards the actor who is sitting there in silence. Because in silence, he's conveying. It's harder to do. It's way harder to do because we all feel insecure कि अगर हमारे पास कोई बोलने को कुछ नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं types, should we pick up an action? But sometimes in some scenes, if it comes to you that, let go of these lines, I don't think they're going to hold here, then let's do it. And I have done it once or twice, but again, I will repeat, it's because Arunima is a liberal director. She's not someone with instructions saying, "Nahi, मैंने ये सोचा है, मैंने ये लिखा है, यही बोलेगा." Which a lot of directors do have. Hussain will agree, or Aashim, Sam will agree. But she was not that. She gave us wings, and she didn't clip it. She said, "Fly." Awesome. And Aashim, एक बात बताओ, अभी लास्ट आपको देखा था झांपना के मूड में, तो ये how was this? Are you anything like Arjun? Because you are the third wheel in the, the Lavanya's family. There is a lot of things that I took from my own life. I mean, I have always said this, that I wanted to become a singer if I wasn't an actor. Definitely would be in the arts. But I have lived like Samvedna very well said, that she relates hard to Sheetal and lived through her. I feel like I've lived my dream through this character. And बहुत कम होता है ऐसा कि आप अपने सपनों को ही सच होते देखते हैं अपने काम के थ्रू. पहली बात तो मुझे काम मिला, वो मेरा सबसे पहला एक वो था कि मेरे जो मैंने सपने देखे हैं वो मेरे सामने सारे सच होते दिख रहे हैं. But it was, I think Arjun is very close to me because I am Arjun in many ways when it comes to just not being there sometimes. And the beautiful thing about Arjun is that when he's not there, he leaves his essence with his friends. So he would be still spoken about. He's not forgotten. And another beautiful thing about him is that when he is there, he will make up for the lost times that have not been spent with them in such an easy and a comfortable way that you feel like when he's around, he never left. And I think that's who I am in my life with my friends. So it was challenging a little bit for me to play it because I was at a very low point in my life when I was playing this character. So that way I was a little scared कि पता नहीं क्या करूँगा मैं इसके साथ, या और इतना टाइम हो गया इसको बने हुए 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने किया क्या है. But when I saw the scenes and I was like, okay, this is what I was going through before I shot this scene, and this is how the scene. So it's like it was just a very fun ride to play Arjun. Yeah. Since it deals with urban relationships, and especially now in the milieu, like I belong to a generation which is not even a senior millennial, I'm a Neanderthal, so what Wow, you have made yourself sound ancient, and that's I am ancient. Amazing. That's just such a can I tell you something? I'm sorry to interrupt your interview, but I keep telling my brother's children that I'm so old that you will find me in your history book. I said, I'm so old that I'm like a dinosaur. Belong to the pre-Google जब फोन आते थे, and the only way we could block people was receiver नीचे कर दो, फिर वो फोन. क्या बात है? ठीक है वो ठीक है, बट आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताइए कि आपकी त्वचा का राज क्या है फिर. Neanderthal तो आपने अपने आप को बना लिया मैम. It's just to interact with young people around me, especially. माशाल्लाह. Very good. और एक बात बताओ, आप यंगस्टर्स को, आजकल के यंगस्टर्स की कौन सी ऐसी बात है जो आई थिंक वो मान ली जेन जी है, या एक्स हो गए हैं, वाई हो गए, या डबल जी है, क्या है जो आपके पले नहीं पड़ती? यार मैं ये बोलना चाहूंगा मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैंने कहा आज बोल ही देता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेशन है ना,
कि अगर आपने मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के हैप्पी बर्थडे ना बोला तो वो बर्थडे ना रहा, अच्छे दोस्त नहीं हो। हाँ, आप सच्चे दोस्त नहीं हो। मेरे ख्याल से सबसे बुरी बात यह है कि एक तो आपको पहली बात अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, बट अगर याद आया तो उसको जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया को दिखा के बोलना पड़ेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और उसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो प्यार प्यार नहीं रहता, वो एक बस एक डोनेशन वो होती है कि आपने पैसे भी दे दिए और पता भी ना चला। तो इसमें ये है कि आप अगर फोन कर दो ना अपने दोस्तों को या अपने माँ बाप को या किसी को, और उनको बस एक बार ये फोन करके बोल दो कि यार आई मिस यू एंड आई लव यू, तो वो दैट्स वे बिगर एंड बेटर देन posting about it and having expectations of a reply and repost. So I think that somewhere I feel like यार नहीं होना चाहिए ये आप that's why I want to go back to the olden times when this was not there, so that कि आप किसी का हालचाल ही पूछ लो फोन करके, इसी बहाने बात ही हो जाए, you know. So that's मेरी ये शिकायत है इस वक्त से। आजकल तो ब्लॉक ही कर देते हैं। 50 50 क्या 60 साल की दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है तभी तो ब्लॉक कर दिया। मेरे तो दोस्त ही नहीं रह गए हैं मैम। Next two of us. और वो अच्छी बात है। Next two of us. आप बताओ ऐसी क्या बात है, since it's all about friendship, what is that one thing about friendship that you think is overrated कि आप like you want to tell people chill pill ले लो यार लाइफ में? One thing about friendship that's overrated. I'll tell you something about friendship that's overrated. I'll say it with a quote that I read somewhere, or maybe I have written it and I'm lying. Humble pie. Let me eat the humble pie. We often misunderstand time spent together as some kind of a promise. So अक्सर लोगों का शिकायत ये होती है कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया था, आजकल तो मिलता नहीं है। उस वक्त था, अब वक्त नहीं है। मेरा फीलिंग तुम्हारी तरफ सेम है, खाली मैं घंटे मैच नहीं कर पा रहा हूं। So well said, so well said. सबसे बड़ा शिकवा दुनिया वालों का क्या है? हुसैन वक्त नहीं है, तुम वक्त नहीं देते। मोहब्बत दे रहा हूं यार, तुमको वक्त चाहिए, ठीक है वक्त देता हूं, 4 घंटे वक्त देता हूं, मोहब्बत नहीं होगी तो क्या होगा? सबसे बड़ा शिकवा वक्त का है। और मेरे को लगता है कि वो you're not giving time to something doesn't mean you don't love it. It also means that time is shrinking, lives are tough, people are busy. So I feel like time has been the big bone of contention in friendship, and I think that's overrated. I agree with question. To answer your question, what's overrated, is spending a lot of time together is overrated. You can meet for half an hour and feel the love, and like I say about scene writing, come into the scene late and leave early as opposed to overstaying. You have a writer friend, a philosopher guide in him. या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे बट पता है प्रॉब्लम ये है कि वक्त नहीं देता। नहीं, because you don't know वो टाइम तुझे पता नहीं है। तू एक काम कर, 1 से 2 के बीच सुबह को, रात को तू हुसैन को मैसेज कर, यकीन के साथ बोल कि 1 घंटे में तुझे आज मैं इसके घर पहुंच जाऊंगा। एक दोस्त दूसरे मैं तेरे घर आ रहा हूँ और ये सब हो रहा है, इंटरव्यू कोई नहीं दे रहा। और आप दोनों संवेदना चांद मुझे बताओ, जैसे इन्होंने बात किया ना कि ये फेसबुक में एंड ऑल दैट, आपको सबसे कौन सी सबसे पकाऊ चीज लगती है आजकल के जो जनरेशन की? एक तो ना मुझे ये वाली जो चीज है ना, मतलब पकाऊ वकाऊ मुझे कुछ नहीं लगता है, बिकॉज मुझे ये भी लगता है कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर जनरेशन, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमसे था, हमको हमारे छोटे से है, तो मुझे तो वो लगता है कि जजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन वो जो जिस समय से गुजर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक आई 100% agree with what Aashim said, but now the point is that generation was born into social media, they haven't seen anything without it. उनकी गलती क्या है? Likes, pics, in fact I feel as a society we need to take a responsibility about the fact कि छोटे छोटे बच्चों का सेल्फ एस्टीम सिर्फ उनके लाइक्स और फॉलोअर्स पे जा रहा है, but they have not seen anything better. So they are in such young age they're developing anxiety and depression and things like that. I feel like they need to be helped. Everyone needs help first of all. So नहीं, मुझे कुछ फालतू या कुछ वो नहीं पकाऊ नहीं लगता है। मुझे बस ये लगता है कि we all should have kindness and empathy towards each other, because they they were born into that. उनकी क्या गलती है, Sorry to such something beautiful. Samvedna Singh, मैम मेरे पास दिल में एक बहुत कमीना जोक है, मैं बोल दूं क्या पूजा मैम? बोलो।
my problem with this generation ना is that because internet मुफ्त है, तुम जो लिख रहे हो वो पोएटिक नहीं है बेटा. अब मैं कैसे ये बच्चे फेसबुक पे लिख रहे हैं कि जिंदगी ने मुझे बहुत I'll give you a small example, not about writers, about children on the internet. तो मैं एक इवेंट पे गया था जहाँ पे ऐसे आजकल एक जेन जी का नया है स्पोकन वर्ड. हाँ, तो वहां पे बच्चे रैंडम उर्दू वर्ड भेजते हैं और सामने बच्चे बोलते हैं वाओ ही जस्ट सेड मुसलसल ब्रो वाओ. मुसलसल. तो मैं जेनजी बहुत ट्रिप करता हूँ. मेरे को एक जगह अभी बुलाया था रिसेंटली और मैं कहीं नहीं जाता, तो मैं पहुंच गया गलती से और मैं वहां बैठा था और एक बच्चे ने आके बोला, एक बच्चा छोटा बच्चा था और उसने आके बोला कि आई हैव रिटन दिस पीस एंड एक जमाने में वो मेरी तरफ, उसका रुख मेरी तरफ बदला है ना, सब बातें बोली. अब वो नीचे उतरा और मैंने उसको बोला बेटा तू है 17 साल का, तो ये कौन सा जमाना था जब तेरे रुख में उसने देखा तू 3 साल का था, 3.5 साल का था? बिकॉज जमाने अगर तू आज 17 का है और एक जमाने में तेरी तरफ किसी ने रुख किया था, तू ये इंटरनेट के बच्चों के सामने उर्दू बोल रहा है, लेकिन तू कौन से जमाने में था? I have to say, no, I disagree with this. I You must have been like, I'm don't okay you? with you saying कि writing का वो talent नहीं है, maybe it's not whatever, but see his experience or his feeling is valid. I mean, what I'm trying to say is that experience of heartbreak or somebody looking at like that's valid. I'm saying what I'm trying to say is the internet makes Gen Z believe that last week could also be पिछला जमाना. I agree with you. That is for them. That is how they are. Arey, but it's no, but it's so wrong on so many levels. Why is it wrong? No, That's the exception that they are born into this. Do you see how? सीजन 2 का हमको प्लॉट मिल गया जी. यार उनका attention span छोटा होता चला जा रहा है. Imagine. तो अरे माँ बाप को फोन नहीं देने चाहिए लोगों को, छीन लिया जाए उनसे. अगर जी करदा सीजन 2 की बात कर रहे हैं यार, life in the internet. By the way, Pooja, thank you for this. This is the best interview we've had actually. Well, actually made us talk and quarrel amongst ourselves. चुप है वो देख रहे लाइक तथास्तु. But thank you. Thank you so much, guys. आपकी टीम मुझे कैरियर रैप करने के लिए. I wish it was longer. I look forward to Jee Karda season 2. That could be That's it. Thank you. Yes, so And please do watch. it. Thank you. And listen, please watch. And if there's a way, reach out to us and tell us what you thought. I really. Yes, please. after 7 days. 7 days. Take a day. No, don't take us so seriously. It could also be in 48 hours. No, tomorrow. जवाब accept कर लेंगे. जी मेरा जी करता. Thank you so much. Thank you. Thank you Bye-bye. so much, Pooja ma'am. Thank you.